Vâng, kính chào tất cả quý anh chị và các bạn. Thì trong session tiếp theo chúng ta sẽ có hai cái đề tài liên quan đến kiểm soát cholesterol và sử dụng statin. Thì chúng ta cũng như phó giáo sư Huy Thắng đã giới thiệu phần đầu, chúng ta rất vui mừng có được đón tiếp giáo sư Pierre Amarenco sẽ đến với chúng ta với cái bài đầu tiên. Thì mời giáo sư Pierre Amarenco sẽ trình bày chúng ta bài cập nhật về điều trị statin trong phòng ngừa thứ phát đột quỵ. Good afternoon, Professor Pierre Amarenco. I would like to invite you to the stage to talk about the updates of statin in stroke secondary prevention. Please come. Thank you. Good afternoon. So now it's secondary prevention of TIA and minor stroke with lipid control. In the TIAregistry.org, during the 5 years of follow-up, although we had a reasonable control of blood pressure, many patients quit smoking, and LDL cholesterol went down to 92 milligrams per deciliter. We had a substantial risk at 5 years of 13%, and as pointed out by Jeff Donnan, this was continuously increasing over time. So we have to address this risk, and one of the ways to address this risk is probably to use lipid-lowering therapy. The risk was even higher in patients with ipsilateral atherosclerotic stenosis, almost 20%. In the SPARKLE trial, we found that atorvastatin 80 milligram compared to placebo reduced the risk of recurrent stroke by 16% and the risk of major coronary event by 35%. But in the group of patients with atherosclerotic stenosis, the risk was reduced by 33% and any cardiovascular event were reduced by 42%. So a much stronger efficacy of statin in patients with atherosclerotic disease, definite atherosclerotic disease. In the meta-aggregation analysis that we did, we have here on along the dotted line all the big trials showing that the lower the LDL cholesterol, the lower the risk of stroke. SPARKLE is up here, and if we split SPARKLE into patients without atherosclerotic disease and those with atherosclerotic disease, you see that those with atherosclerotic disease clustered with the other trials addressing atherosclerotic vascular risk factors. In sub-analysis of SPARKLE, we found that the patients who could achieve an LDL cholesterol less than 70 milligrams per deciliter did much better than the patients who achieve an LDL cholesterol 100 or above. That was hypothesis generating, and this is why we did the TST trial, Treat Stroke to Target trial, and we selected patients with evidence of ipsilateral atherosclerotic stenosis, patients with stroke and TIA, and we randomized to either LDL cholesterol 100 milligram versus less than 70 milligram when we followed the patient at least 3 years. During the follow-up, in the higher target group, the achieved LDL cholesterol was 96 milligram per deciliter, which is similar to what we obtained in the TIAregistry.org that I showed before. And in the less than 70 milligram per deciliter arm, we achieved an LDL cholesterol on average of 65 milligram per deciliter. But note that 47% of the patients were still above the target.
assigned by randomization. So in this trial, we also control reasonably blood pressure, as you can see here, in both groups. 75 of patients quit smoking after randomization, and diabetes control was also reasonable in both groups. Despite this, in the higher target group, the risk was almost 11% at 3.5 years versus 8.5% in the lower target group, yielding a 22% relative risk reduction, which was significant after adjustment, but also without adjustment, with an unmet needed to treat of only 42. One key subgroup analysis which was interesting was about the time in therapeutic range, which was calculated exactly as the time in therapeutic range for INR in anticoagulation patient, as we saw this morning. So the patient randomized in the less than 70 milligram arm who spent most of the time, 50 to 100% of the time in the therapeutic range, had a 36% relative risk reduction. And those who were not in the therapeutic range, at least less than 50% of the time, had almost no benefit. So clearly, had we used more potent lipid-lowering drugs in the TST trial, making that patients be in therapeutic range close to 100% of the time, then we would have a much better efficacy, probably. This is something we have to test in future trial. So coming back to the meta-regression analysis, with Sparkle, we reduced LDL cholesterol. We reduced LDL cholesterol by 40% and achieving mean LDL cholesterol of 73 milligram per deciliter. And so 40% reduction in LDL cholesterol was translated in 30% relative risk reduction in patients with atherosclerotic disease. Now, if we project a lower LDL cholesterol, that is close to 70% relative risk reduction from baseline, then we would have a 60% relative risk reduction in stroke. So we clearly have to test whether going even lower than 70 milligram per deciliter is efficacious and safe in secondary prevention of stroke. So how to go lower? The IMPROVE trial was performed in patients with coronary artery disease, acute coronary syndrome, in fact, and they were randomized to simvastatin versus simvastatin plus ezetimibe, and you see that on simvastatin they achieve an LDL cholesterol of roughly 70 milligram per deciliter, and on simvastatin plus ezetimibe it was just less than 55 milligram per deciliter. And in fact, the cluster of CV deaths, MI, and stroke was reduced significantly, a modest reduction, but it was the first demonstration that a non-statin can reduce clinical events. And on this slide, what is striking for us neurologists is that the outcome which was most reduced was ischemic stroke. So coming back to the Treat Stroke to Target trial, we used dual therapy, that is statin plus ezetimibe, in 1/3 of patients assigned to the lower target group. And you see here, in the lower target group, the proportion of patients with dual therapy. What was the outcome? In fact, the patients assigned to the lower target on dual therapy had a
41% relative risk reduction, while those on monotherapy had a mild reduction. There was no interaction, but the tendency is very strong. Now, what about percent reduction in LDL cholesterol? So we wanted to see in the ThS target whether in the lower target group we have a more than 50% reduction LDL cholesterol from baseline compared to less than 50% reduction from baseline. And you see that those who have more than 50% reduction from baseline in the lower target group have the most benefit of 39% relative risk reduction, while those assigned to the less than 70 milligram per deciliter, the lower target group, who had less than 50% reduction, has almost no benefit. This is important in practice because when you target LDL cholesterol less than 70 milligram per deciliter, you should make sure to also reduce LDL cholesterol more than 50% from baseline. In practice, if LDL cholesterol in your patients at baseline is more than 100 milligram per deciliter, you should use dual therapy to get to less than 70 milligram and probably less than 55 milligram per deciliter, which is a new target assigned by the European Society of Cardiology. How about hemorrhagic stroke with this low target of LDL cholesterol less than 70 milligram per deciliter? In the ThS trial, we carefully look at this because of the discussion about hemorrhagic stroke and low LDL cholesterol. And you see here all the 31 hemorrhagic stroke we recorded in the trial. And you see that half of the hemorrhagic stroke occurred in patients with an LDL cholesterol above 100 milligram per deciliter at the previous visit, and half occurred in patients with less than 100 milligram per deciliter. So you see that there is no relationship at all with low LDL cholesterol. And LDL cholesterol was not a predictor of hemorrhagic stroke. The only predictor of hemorrhagic stroke we found was uncontrolled hypertension, that is blood pressure above 100 over 160 above 100 milligram per millimeter mercury, sorry. And also anticoagulant treatment. So we should make sure that in our patients we control blood pressure. This is, of course, always the case. Another interesting subgroup is a diabetic subgroup. As usual, diabetic patients respond very well to lipid-lowering treatment, and particularly to low LDL cholesterol, and it was exactly the case in the ThS trial with a 40% relative risk reduction in diabetic patients. And you see here the outcome in patients with diabetes. In the low target group, they had a 43% relative risk reduction with an NNT in diabetic patient of only 17. There was a discussion about the increase in new onset diabetes, newly diagnosed diabetes under statin therapy. It was the case in SPARKLE. There was a 30% increase in new onset diabetes. We looked at this in the ThS trial, and as you can see, there was also a slight increase in newly diagnosed diabetes with another ratio which is close to what we found in SPARKLE. But the only multivariable predictor was a higher hemoglobin A1C at baseline, that is patients in pre-diabetes. So probably there is a precipitation of diabetes in patients who were pre-diabetic. Another analysis we've done in the ThS trial, in fact, was another trial, the ThS Plus trial for plaque ultrasound study.
It was a subset of the TST trial, 400 patients who were randomized in the trial. So you see that the higher target group and the lower target group, and we followed the patients with carotid IMT, and you see that in the higher target group there was a slight regression of CCA IMT, common carotid artery IMT, but this regression was much stronger in patients randomized in the lower target group, giving an explanation for the benefit observed overall in the trial. That is, we targeted clearly atherosclerotic disease. So now the guidelines, the American guidelines in 2021 said that in patients with ischemic stroke with no non-coronary heart disease and no major cardiac source of embolism, at an LDL cholesterol above 100 and less than 160 milligram should be treated by atorvastatin 80 milligram per day. And this is obviously based on the SPARKLE trial results. But they also give a 1A recommendation for patients with ischemic stroke or TIA and atherosclerotic disease to target an LDL cholesterol less than 70 milligram per deciliter, and this is based on the TST trial. So we are very proud of this, of these two level 1A recommendations we obtained after our trials. So in patients who could not tolerate statin, this is always a problem, how to deal with them, what drug can we give them. Recently, Steve Nissen and colleagues reported in the New England Journal of Medicine the CLEAR Outcomes trial with bempedoic acid, which is not yet available on the market, I think, at least in France, in Europe. So the bempedoic acid, and you can see that with bempedoic acid, there is a clear LDL reduction, about 25% LDL reduction, compared to placebo. There was also a benefit on CRP level. You see here, with bempedoic acid, there is a 20% relative risk reduction on high-sensitive CRP level compared to baseline, which is not the case on placebo. And they found a significant reduction in the MACE endpoint with a 13% relative risk reduction. They looked at stroke also, but stroke was not quite significantly reduced. So you see that the point estimate is very close to what is found in the overall in the trial, but the result cross the line of the unity. And in the supplementary file, we can see that fatal and non-fatal non-hemorrhagic stroke, that is ischemic stroke, were significantly reduced by 22%. There was a slight increase in hemorrhagic stroke with bempedoic acid. So now there is other agents to lower LDL cholesterol, and this is PCSK9 inhibitor. You know that the LDL receptor here in pink allow the clearance of LDL cholesterol from the plasma. You see that LDL cholesterol bind to the LDL receptor, is internalized, and then LDL is metabolized, and the LDL receptor is recycled, allowing clearance of LDL cholesterol. The problem is that the cell excretes PCSK9, and PCSK9 bind to the LDL receptor. They are all three internalized, and when they are internalized, LDL cholesterol is metabolized, but PCSK9, the LDL receptor with PCSK9 is not recycled. So increasing LDL level in the plasma. So if we can block this mechanism,
then we can allow the clearance of LDL cholesterol by LDL receptors. And this is what is done with PCSK9 inhibitors who are under investigation, except alirocumab and evolocumab who are on the market, that are on the market already. There are one in evaluation, frovozimab currently, and also the inclisiran, which is targeting PCSK9 gene regulation, inhibiting the translation of PCSK9 mRNA. This is a small interferon RNA designed to target PCSK9 messenger RNA, mRNA. You know that from the COVID vaccination. So this is a very interesting compound. And another one is the AZD8233, which is unfortunately stopped for development. So we skip this one. It is a pity because it was the best in class. So the inclisiran is still in development with a Victorian trial, which is a phase 3 trial, which is ongoing. A large trial, including MI and stroke patients. And you see that this compound can decrease PCSK9 by 56% and the LDL cholesterol by 50%. So a lot of hope with this new PCSK9 inhibitor. And we know that with Fourier, with evolocumab, LDL cholesterol have been reduced down to 30 milligrams per deciliter, and the composite outcome was significantly reduced, and the composite outcome included stroke, ischemic stroke, and you see that ischemic stroke was significantly reduced in this trial. But looking at the patients who were in secondary prevention, there were 5,300 patients. There was a reduction in stroke, but that was not significant. And we are in the same position as in HPS, for example, that showed a significant reduction, the composite outcome, including stroke. But when we looked at secondary prevention patients in HPS, like in Fourier, there was no significant reduction, and this is why Sparkle trial was very important, because Sparkle could demonstrate that in secondary prevention, we had a reduction in stroke also. So this is why with PCSK9 inhibitors, we need to have a new trial dedicated to stroke patients. And one of the explanation for this neutral result is that patients with stroke included in the Fourier trial were included a median of 3 years after the event. That is well after the most of the recurrence of stroke. You know that the risk of stroke decrease over time and the risk of myocardial infarction increase over time after a stroke. So this is probably one of the explanations. So this is why we are doing now the treat stroke to target 40, 40 for 40 milligrams per deciliter. This is funded by the French government. It's a probe design. It's the same design as the TST trial. That is, we randomize patients to target an LDL cholesterol less than 40 milligrams versus 70 milligrams per deciliter. And the investigator will choose the most appropriate drugs to reach the assigned target. Of course, to get to less than 40 milligrams, we most of the time need to use PCSK9 inhibitor. And the primary outcome is a usual outcome with a follow-up of 36 to 60 months, and we need 3,800 patients. It's a superiority trial.
So in conclusion, the new AHA-ASA guidelines recommend intense statin therapy after a non-cardioembolic stroke and a target LDL cholesterol less than 70 milligrams per deciliter in patients with stroke and atherosclerotic disease. And we should now test a target LDL cholesterol less than 55 or less than 40 milligrams per deciliter in case of multiple atherosclerotic cardiovascular disease, cerebrovascular disease. PCSK9 inhibition reduces the risk of cardiovascular events, including stroke. None of the PCSK9 inhibitor trials have shown a reduction of recurrent stroke in patients who previously had a stroke, justifying a dedicated trial with new PCSK9 inhibitors. The TSC40 trial is ongoing. And a new way to decrease, to control the cholesterol is targeting Lp(a), which is a promising approach to address residual risk. And we hope to see trials also in this area in stroke patients. And also targeting inflammation with low-dose colchicine is another promising approach in patients with atherosclerotic disease stroke. And you know that the CONVINCE trial is ongoing. One trial is ongoing also in Australia. And we have also an ongoing trial in France and soon in Canada, which is reducing inflammation in ischemic stroke with colchicine. And finally, targeting triglyceride with icosapent ethyl, that is a fish oil, is something very promising because this compound has shown efficacy in myocardial infarction patients and with significant results also in ischemic stroke patients. Thank you for attention. The oral therapy. So any questions from the audience? Professor Tang, please. Thank you. Thank you for excellent talk, Professor Amarenco. When I see treat to target subgroup, you found that is the roof of the time of the therapeutic treatment, LDL is lower than 50%. It's not good as the roof with time to therapeutic range is over 50%. So I think it's because when we use the statin or even exactimide, you need the time, at least 6 months to 6 months to 1 year to get the target, right? But I think this thing suggests that if we use this PCSK9 or PCSK9 gene regulation, maybe we can make the change, because for PCSK9 we can reduce the LDL just only 2 weeks and you get the target. So I hope in the next time we can get the new trial focus on the stroke treatment for stroke prevention with PCSK9 or PCSK9 gene regulation. Thank you. No, you are totally right. I agree. Pierre, thank you. A very, very nice overview. With the PCSK9 inhibitors of various sorts, there are the antibodies and then there are the microRNAs. And as I understand, the microRNA trials, we're still waiting on the outcome data as far as I know, the long-term phase 3 data. Where do you see the two fitting at the end of the day for clinicians, antibody or microRNA? There is no head-to-head comparison, so it will be difficult to know. I think that if, for a stroke point of view, if we have a trial dedicated to stroke, then we will use the drug that has been tested. Like after Sparkle, most of us use atorvastatin rather the other compound that has not been tested. So I think it will be the same
for PCSK9 inhibitors in general, the antibody versus mRNA inhibitor. Could you ever see head-to-heads, or it's not going to happen? No, I don't think it will happen. This is why it would be a good idea for a company to test in stroke patients. They would have the whole market. Vâng, dạ, câu hỏi tiếp theo mời thầy Lim. I have another question for you. I am a cardiologist, not a neurologist, but I have one question is about the dose of statin you use in acute stroke syndrome. Because in acute MI, we use a loading dose of statin instead of the normal dose. Oh, the dose of statin, it's difficult to answer this question because yes, in acute myocardial infarction, atorvastatin 80 milligram has been tested formally for 4 months, and it was effective. We don't have yet the similar trial, but Jeff Donnan alluded to the INSPIRE trial this morning, looking at DAPT beyond 24 hours, and this was a factorial plan with statin. And we will see at 3 months whether atorvastatin 80 milligram is better than in this trial. So we'll have some answer with the INSPIRE statin trial. Yeah, thank you. Just a small question. There's some study showing that the controls LDL very closely, especially LDL below 50 milligram associated with dementia. What do you think about that? Especially in ThT trial, LDL below 40 milligram. What do you think is in the future? Maybe it's associated with dementia. Thank you. Oh, the association with dementia, statin and dementia. There was no evidence in any clinical trials that statin was associated with impaired cognition. So that was a rumor, but there was no evidence. There was several trials looking at this. The Prospect trial showed with pravastatin showed that there was no difference between the two groups, pravastatin versus placebo, regarding cognition. And cognition was a primary endpoint that specifically looked at. In the HPS, there was no difference in the mini-mental status between the two groups, statin versus placebo. So there is no evidence, and in Jupiter also. No, HPS3. There is no evidence at all that statin is associated with cognitive impairment. In fact, probably statin improve cognition, but we don't have yet evidence. In the Fourier trial, there was also an evaluation whether low LDL cholesterol with PCSK9 inhibitor is associated with impaired cognition, and there was no impaired cognition in the low LDL cholesterol group compared to the placebo group. So, okay, thank you very much for a very interesting talk and interesting discussion. Thank you. We move to the next topic. Tiếp theo tôi xin giới thiệu bác sĩ Phạm Nguyên Bình sẽ báo cáo chuyên đề là kiểm soát LDL, cholesterol máu tối ưu sau đột quỵ điện vòng công nghệ là siRNA. Xin mời. Kính thưa chủ toàn, tôi xin trình bày bài báo cáo với chủ đề là
làm thế nào để chúng ta kiểm soát LDL-C tối ưu sau đột quỵ và triển vọng của công nghệ siRNA. Thì như chúng ta thấy là nội dung phần trình bày của tôi gồm có 3 phần. Đầu tiên là chúng ta kiểm soát LDL-C máu ở bệnh nhân sau đột quỵ và cái thực trạng lâm sàng hiện nay. Phần thứ hai là kết hợp các cái liệu pháp statin tiên tiến, và phần thứ ba là triển vọng của công nghệ siRNA. Thì chúng ta biết là nhìn vào trong cái nghiên cứu thì chúng ta thấy là có rất là nhiều thử nghiệm lâm sàng về kiểm soát LDL-C, bao gồm các cái thử nghiệm về các loại thuốc như Fibrat, niacin, statin, hoặc là các cái thuốc thế hệ mới như là ezetimibe, PCSK9. Thì dù là các cái loại thuốc như thế nào thì chúng ta đều thấy là việc mà giảm được LDL-C càng nhiều nó sẽ đem đến lợi ích cho các cái giảm được các cái biến cố tim mạch. Và người ta thấy là mức LDL-C giảm đến bao nhiêu là có lợi. Thì từ những năm 1990 thì người ta đã thấy là chúng ta giảm LDL-C sẽ giảm các biến cố tim mạch. Thì trải qua gần 30 năm trong việc kiểm soát LDL-C thì người ta nhận thấy là từ các cái thử nghiệm như HPS thì người ta thấy 4S, HPS thì người thấy mức LDL-C cao thì nó sẽ không tốt, cho đến các cái thử nghiệm như TNT trên các cái bệnh nhân can thiệp mạch vành. Sau can thiệp thì người ta thấy là mức LDL-C ở mức trung bình cũng không tốt, là chúng ta phải giảm thêm nữa. Và đến các cái thử nghiệm như là phối hợp thêm statin và ezetimibe như IMPROVE-IT thì người ta thấy là chúng ta giảm thấp hơn nữa thì sẽ đem lại kết cục nhiều hơn. Và gần đây là chúng ta có các cái thử nghiệm lâm sàng như là Fourier Odyssey trên các cái nhóm mà ức chế PCSK9 thì giảm được LDL-C đến mức 30mg trên deciliter sẽ đem lại lợi ích nhiều hơn. Như vậy có nghĩa là thấp nhất là tốt nhất. Và như vậy lý do là tại vì chúng ta thấy là LDL-C được xem đây là một cái thủ phạm chính gây ra các cái bệnh tim mạch do xơ vữa và các cái biến cố lâm sàng quan trọng. Và việc chúng ta giảm LDL-C sẽ làm giảm các cái biến cố tim mạch, và lợi ích nó đến từ các cái việc mà mức độ mà chúng ta giảm LDL-C, chứ nó không phụ thuộc hoàn toàn vào cái thuốc mà chúng ta điều trị, và lợi ích của nó sẽ tăng dần và tích lũy và tăng dần theo thời gian. Và như vậy từ các cái thử nghiệm lâm sàng mà kiểm soát LDL-C, chúng ta thấy là khi đồng nghiệp chúng ta giảm được 1 mmol trên các cái bệnh nhân có bệnh tim mạch do xơ vữa thì chúng ta đã giảm được 21% các cái biến cố riêng về đột quỵ. Và trong các cái xét về mặt đột quỵ thì chúng ta thấy là chúng ta có các cái thử nghiệm lâm sàng kinh điển, đó là nghiên cứu Sparkle như giáo sư Amarenco đã trình bày với chúng ta. Thì trên các nghiên cứu Sparkle người ta thu nhận các cái bệnh nhân đột quỵ trong vòng từ 1 đến 6 tháng và mình điều trị trên các bệnh nhân mà có LDL-C trên 100mg. Và ở nhóm mà điều trị atorvastatin thì người ta kiểm soát xuống LDL-C xuống dưới 100mg sẽ đem lại giảm các cái biến cố về đột quỵ thêm 16%. Và đến năm 2020 thì chúng ta một lần nữa có nghiên cứu là Stroke to Target của cũng giáo sư Amarenco. Và trong cái nghiên cứu này người ta so sánh một nhóm là chúng ta kiểm soát LDL-C xuống dưới 100mg trên deciliter, và một nhóm chúng ta kiểm soát tích cực hơn nữa xuống dưới 70mg trên deciliter. Thì nhóm chúng ta kiểm soát được 70mg trên deciliter sẽ giảm thêm được 22% các cái biến cố về đột quỵ. Và từ đó thì cái guideline của Hội đột quỵ Hoa Kỳ đã cho chúng ta những cái khuyến cáo, đó là đối với những bệnh nhân mà đột quỵ nhồi máu não thì chúng ta sẽ kiểm soát LDL-C, và cái mục tiêu của chúng ta là đưa cái LDL-C xuống dưới 70mg trên deciliter. Nếu chúng ta không đạt được cái mục tiêu này, chúng ta sẽ phối hợp thêm các cái liệu pháp non-statin. Một điều thú vị là sau khi mình phân tích cái subgroup của cái thử nghiệm ThS trial thì người ta thấy là trong các cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta đã giảm LDL-C xuống dưới 70, nhưng mà nếu mà trên các bệnh nhân đó mà giảm vừa đạt được LDL-C dưới 70 và cái mức độ giảm nó trên 50% thì những cái bệnh nhân đó sẽ có các cái biến cố mạch máu giảm nhiều hơn so với những bệnh nhân mà chúng ta cũng đạt được LDL-C dưới 70 nhưng mà cái ngưỡng nó không giảm dưới 50%. Vậy thì nó đưa đến một cái thực hành trong lâm sàng là không chỉ chúng ta quan tâm tới việc mà chúng ta giảm cái ngưỡng LDL-C bao nhiêu, mà chúng ta phải quan tâm tới cái mức độ, nó phải kèm mức độ trên 50% thì bệnh nhân mới đạt được cái mức phòng ngừa đột quỵ tối ưu. Vậy thì cái guideline khuyến cáo điều trị trước đây chúng ta thấy là việc kiểm soát lipid máu trên các cái bệnh nhân mà có nguy cơ rất cao, đó chính là các cái bệnh nhân vừa bị nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, hoặc là có nhiều yếu tố, hoặc là bệnh nhân đó có một yếu tố vừa nhồi máu não và kèm các cái bệnh lý như là lớn tuổi, tiểu đường,
hút thuốc lá thì hầu như bệnh nhân đột quỵ của chúng ta sẽ rơi vào nhóm xếp loại là nguy cơ rất cao. Vậy thì của Hội đột quỵ Hoa Kỳ thì trên các cái bệnh nhân này người ta cũng khuyến cáo chúng ta bước đầu tiên là chúng ta sử dụng với lại statin cường độ cao. Sau đó nếu như không đạt statin cường độ cao thì chúng ta sẽ phối hợp không đạt được cái mục tiêu 70 mg trên xít thì chúng ta sẽ phối hợp ezetimibe hoặc PCSK9. Và đối với hội đột quỵ đối với lại hội ESC thì 2019 thì người ta đưa ra cái mức khuyến cáo nó còn chặt chẽ hơn, đó là các cái bệnh nhân có bệnh tim mạch xơ vữa là bao gồm cả đột quỵ của chúng ta có biểu hiện về lâm sàng hoặc hình ảnh học thì người ta khuyến cáo chúng ta phải đưa về LDL không chỉ là 70 mà là phải là 55 và kèm theo cả mức LDL phải giảm trên 50% so với lại cái ngưỡng ban đầu của bệnh nhân. Điều đó nói lên là cái việc khuyến cáo ngày càng chặt chẽ hơn, đưa LDL xuống càng thấp càng tốt. Thì nhìn chung hai cái chiến lược điều trị này thì chúng ta thấy là nó đều tiếp cận theo từng bước một, stepwise, từng bước. Đầu tiên là chúng ta phải dùng statin hoạt lực cao. Thì đối với statin hoạt lực cao thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta phân loại mức statin, mức độ cường độ thấp, trung bình và cường độ cao. Thì trên 50% được xem là cường độ cao thì chỉ có atorvastatin liều 40 hoặc 80 mg hoặc là rosuvastatin liều 20 mg. Đối với châu Á thì người ta chỉ định cho đối với liều 20 mg thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân sẽ được điều trị cái statin cường độ cao. Sau đó bệnh nhân sẽ đi từng bước. Sau 1 đến 3 tháng chúng ta lại thử lại LDL. Nếu không đạt thì chúng ta lại đi thêm bước phối hợp với ezetimibe. Vậy 1 đến 3 tháng sau chúng ta thử lại. Nếu không đạt thì chúng ta mới phối hợp cái PCSK9. Cái chiến lược điều trị này nó có ưu điểm là nó đơn giản. Tất cả bệnh nhân vào chúng ta đều dùng statin cường độ cao. Nhưng nó có một cái khuyết điểm là đôi khi làm cho người bác sĩ lâm sàng của chúng ta cứ cho statin xong sau đó chúng ta quên cái mục tiêu chúng ta kiểm soát. Và sau 1 đến 3 tháng chúng ta mới kiểm tra lại. Nếu không đạt chúng ta lại điều chỉnh tiếp. 1 đến 3 tháng không đạt chúng ta chỉnh tiếp. Vậy trong cái khoảng thời gian đó là những cái thời gian mà bệnh nhân có thể bị tái phát đột quỵ sớm hơn, như là trong cái phân tích subgroup của giáo sư Amarenco. Và thực tế thì trên lâm sàng nếu chúng ta cái guideline người ta khuyến cáo như vậy thì cái thực trạng điều trị kiểm soát LDL của chúng ta nó được như vậy hay không và nó hiện tại như thế nào. Thì có một cái nghiên cứu cắt ngang mô tả trên các cái bệnh nhân châu Á gồm hơn 8.000 bệnh nhân, trong đó có Việt Nam của chúng ta cũng tham gia. Thì tỷ lệ bệnh nhân mà đạt được mức LDL kiểm soát theo cái khuyến cáo chỉ vào khoảng 40%. Và trong đó các cái bệnh nhân mà nguy cơ rất cao, bao gồm các bệnh nhân đột quỵ của chúng ta thì chỉ có 35% các cái bệnh nhân đạt được kiểm soát LDL. Điều đó nói lên là có thể là bệnh nhân không tuân thủ điều trị hoặc các cái thuốc của chúng ta chỉ định các cái liều lượng không đầy đủ và khiến cho cái tỷ lệ bệnh nhân đạt được kiểm soát rất là kém. Vậy tuy nhiên chúng ta nhìn là trên các cái bệnh nhân chúng ta thử ra rồi, chúng ta kiểm soát, chúng ta thấy không đạt thì có gần 35% vẫn tiếp tục kê toa theo liều như cũ. Điều đó cũng một phần là do có một cái tình trạng sự trì trệ của các bác sĩ của chúng ta trong việc thay đổi cái chiến lược điều trị. Chúng ta cho một cái thuốc statin ngay từ đầu và chúng ta cứ như vậy cho toa liên tục và chúng ta không quan tâm tới việc đạt được cái mục tiêu hay không. Đó là cái chiến lược mà stepwise như vậy thì nó cũng có thể gây ra cái tình trạng như vậy. Vậy ở châu Á thì như vậy thì ở các nước châu Âu, châu Mỹ thì như thế nào? Thì ở châu Âu có một cái nghiên cứu là Da Vinci thì người ta cũng tiến hành kiểm soát LDL-C trên các cái bệnh nhân có nguy cơ tim mạch xơ vữa. Thì trong cái này người ta sẽ quan sát coi bao nhiêu % là bệnh nhân đạt được cái mức khuyến cáo điều trị khi mà mình điều trị bằng statin. Và trong phần lớn các cái trường hợp là bệnh nhân được sử dụng statin cường độ trung bình hoặc cao chiếm gần 70-80% các trường hợp. Việc phối hợp thuốc là rất ít, chỉ chiếm chưa đến 10% các trường hợp. Và kết quả là người ta thấy là các cái bệnh nhân không kiểm soát được statin nó lên đến 50%. Đối với lại cái khuyến cáo theo ESC 2016, nếu chúng ta sử dụng cái tiêu chuẩn của ESC 2019, chúng ta kiểm soát LDL-C chặt hơn dưới 1.4 mmol thì chỉ có 30% các bệnh nhân. Như vậy điều đó nói lên là trong một cái bối cảnh thực hành lâm sàng, nếu chúng ta cho statin đơn độc thì 2/3 trường hợp bệnh nhân của quý đồng nghiệp sẽ không đạt được mức LDL-C mục tiêu.
Và người ta phân tích thêm vào trong các cái nhóm mà bệnh nhân có nguy cơ rất cao là các cái bệnh nhân đột quỵ của chúng ta, thì cái tỷ lệ bệnh nhân mà sử dụng đơn trị liệu là rất là nhiều, bao gồm cả statin hoạt lực trung bình hoặc statin hoạt lực cao. Và chúng ta nhìn lại cái tiêu chuẩn khuyến cáo của ESC 2016 và 2019, thì đối với ESC 2019 thì cái LDL-C người ta khuyến cáo chúng ta phải đạt được dưới 1.4 và phải giảm trên 50% so với ngưỡng LDL-C ban đầu. Nó chặt chẽ hơn nhiều so với lại 2016 là chỉ cần dưới 1.8 hoặc là giảm trên 50%. Nó có chữ và 1.4. Thì mình nhìn lại thì trong các cái bệnh nhân được kiểm soát theo cái thực hành thường quy, thì đối với các cái bệnh nhân mà chúng ta sử dụng các cái statin đơn trị thì tỷ lệ bệnh nhân mà đạt được LDL-C mục tiêu, cái phần mà các quý đồng nghiệp thấy nó liên tục là theo cái khuyến cáo 2016. Còn nếu như chúng ta áp cái tiêu chuẩn của ESC 2019 thì cái tỷ lệ nó sẽ thấp hơn. Thì khi mà chúng ta tăng cái liều statin lên thì chúng ta sẽ thấy là cái việc kiểm soát nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên rõ ràng cái theo tiêu chuẩn mới thì cái mức tăng nó sẽ thấp hơn nhiều so với mức cũ. Và nếu như bệnh nhân chúng ta phối hợp thêm ezetimibe thì nó cũng không tăng thêm nhiều so với lại chúng ta tăng cái mức độ statin. Chỉ có trong cái nhóm mà bệnh nhân có phối hợp thêm PCSK9 vốn chiếm tỷ lệ rất thấp 1% thì lại cho thấy là bệnh nhân đạt được cái LDL-C lên đến hơn 50%, ngay cả theo tiêu chuẩn 2016 hoặc là ESC 2019. Thì đó nói lên là cái hiệu quả của cái nhóm mà tác động lên PCSK9 trong việc giảm LDL-C để đạt được cái mục tiêu điều trị. Vậy thì chúng ta nhìn lại là trong thực hành lâm sàng, nếu chúng ta áp dụng theo cái ESC 2019 là giảm LDL-C dưới 1.4 và 50%, thì một bệnh nhân vào với chúng ta có các cái LDL-C như thế này thì chúng ta sẽ thấy là các cái bệnh nhân mà có LDL-C từ 280 trở lên thì chúng ta thấy nếu chúng ta sử dụng đơn trị liệu hầu như chúng ta sẽ fail, chúng ta sẽ thất bại, không thể đạt được cái mức khuyến cáo này. Bởi vì trên đó thì chúng ta điều trị statin cường độ cao giảm được 50% thì chúng ta chỉ đạt được dưới 1.4, 1.5, 1.6 thôi, không thể nào đạt được theo cái khuyến cáo điều trị. Vậy thì chúng ta cần một cái giải pháp tốt hơn nữa, đó là chúng ta phải phối hợp với lại statin, chứ chúng ta không thể nào đơn trị liệu đơn thuần. Bởi vì khi mà chúng ta tăng cái liều statin, chúng ta hy vọng là chúng ta có thể kiểm soát LDL-C tốt hơn, thì chúng ta vướng phải đó là cái quy luật số 6. Chúng ta tăng cái statin từ 20 đến 40%, chúng ta chỉ tăng thêm được 6% hiệu quả. Và từ 40 đến 80%, chúng ta 40 đến 80 mg thì chúng ta cũng chỉ tăng lên thêm 6%. Do đó việc phối hợp thuốc là một cái công thức giúp chúng ta giảm được mức LDL-C hiệu quả hơn, giúp bệnh nhân dung nạp tốt hơn và phù hợp với nhóm bệnh nhân phải dùng statin cường độ cao. Bởi vì chúng ta sẽ phối hợp được các cái cơ chế đồng vận của các cái nhóm kiểm soát LDL-C và giúp chúng ta đạt được mức LDL-C ngày càng chặt chẽ hơn, như ESC 2019 ta đã đưa xuống dưới 55, và trong bài báo cáo của giáo sư Amarenco thì người ta đang thiết kế các cái nghiên cứu mà nó phải đạt được LDL-C giảm dưới 40 mg/trăm, và sẽ giúp khi mà bệnh nhân chúng ta kiểm soát LDL-C tốt sẽ giúp cho bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt hơn. Thì chúng ta nhìn lại cái nghiên cứu mà của giáo sư Amarenco về cái treat stroke to target, thì trong các cái nhóm bệnh nhân mà kiểm soát LDL-C mà đạt dưới 70 mg/trăm thì có một điều thú vị là cái nhóm mà kiểm soát đó thì cái liệu pháp statin phối hợp giữa statin và ezetimibe nó chiếm 40%, so với lại nhóm mà không đạt LDL-C là 100 mg thì người ta chỉ có 7% là phải phối hợp. Điều đó nói lên là nếu mà chúng ta muốn đạt được LDL-C càng thấp, càng xuống thấp hơn nữa thì chúng ta phải phối hợp với lại một cái non-statin, chứ chúng ta không chỉ dùng một cái statin đơn trị liệu được. Vậy thì chúng ta nhìn lại trong các cái nghiên cứu và thử nghiệm thì người ta thấy là ezetimibe thì chúng ta có thể giảm được LDL-C khoảng 20%, các cái statin hoạt lực cao thì giảm được khoảng 50%, còn các cái nhóm mà tác động lên PCSK9 thì có thể giảm từ 50 tới 60%. Như vậy thì có một cái bài báo nghiên cứu người ta đăng
thì của giáo sư Masana thì người ta thấy là việc mà chúng ta phối hợp statin để kiểm soát LDL-C thì quý đồng nghiệp cũng hình dung giống như chúng ta phối hợp với thuốc huyết áp, với thuốc tiểu đường, thì chúng ta phối hợp các cái thuốc với nhiều cơ chế khác nhau, mục tiêu là chúng ta kiểm soát nó hiệu quả hơn. Và chúng ta biết cái độ mạnh của các cái nhóm, ví dụ nhóm ức chế canxi, nhóm ức chế thụ thể, nhóm ức chế beta, cái độ mạnh của nó như thế nào, thì khi chúng ta kết hợp chung với nhau thì chúng ta sẽ hình dung được, chúng ta dự đoán được là chúng ta sẽ kéo cái huyết áp hoặc là đường huyết của bệnh nhân xuống cái mức mà chúng ta đặt ra cái mục tiêu. Thì người ta thấy là khi mà chúng ta sử dụng cái statin đó, hoặc cường độ cao, và nếu chúng ta sử dụng statin cường độ trung bình mà chúng ta phối hợp với ezetimibe thì cái hiệu quả của nó gần như là tương đương. Còn nếu như chúng ta sử dụng statin cường độ cao mà phối hợp với PCSK9 và so sánh với statin cường độ cao phối hợp với ezetimibe và PCSK9 thì chúng ta thấy là hai cái này, chúng ta thấy là cái ngưỡng của nó cũng gần như xem với nhau, và chúng ta sẽ thấy là nó chênh lệch của ezetimibe trong cái việc giảm LDL nó không nhiều bằng cái PCSK9. Cho nên trong cái thực hành khi mà chúng ta cần giảm được mức LDL-C lên đến 80, có thể là chúng ta phải cân nhắc là chuyển thẳng qua nhóm tác động lên PCSK9. Và như vậy trong cái thực hành thì các cái bước là đầu tiên thì chúng ta nên xác định cái LDL-C, cái mức của bệnh nhân ở baseline là như thế nào, và chúng ta xác định được cái ngưỡng mà chúng ta muốn đạt được, và chúng ta biết độ mạnh của các cái điều trị phối hợp của chúng ta. Từ đó chúng ta sẽ chọn được cái giải pháp cho bệnh nhân. Ví dụ như trong một cái trường hợp lâm sàng, bệnh nhân nhồi máu não của chúng ta có LDL-C là 4.4, thì khi bệnh nhân cần đạt mục tiêu là chúng ta muốn kéo LDL-C xuống dưới 1.8. Như vậy chúng ta phải giảm được khoảng 60% so với cái LDL-C cơ bản ban đầu của bệnh nhân. Như chắc chắn như vậy chúng ta nhìn lại cái độ mạnh của cái phối hợp thuốc thì chúng ta biết là bệnh nhân này chắc chắn chúng ta phải phối hợp thuốc chứ chúng ta không thể đơn trị liệu đối với lại statin. Vậy thì các cái bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch cao, đột quỵ hoặc là nguy cơ rất cao như các bệnh nhân vừa nhồi máu não, nhồi máu cơ tim thì chúng ta phải thực hiện cái chiến lược điều trị. Đây được xem như là một cái xu hướng mới hiện nay, và lựa chọn đầu tiên chúng ta sẽ thay thế cái chiến lược điều trị là khởi trị với lại statin cường độ cao. Sau đó chúng ta cứ chờ đợi và chúng ta thử xét nghiệm, sau đó chúng ta phối hợp, chờ đợi, thử và phối hợp. Chúng ta sẽ nên thay đổi chiến lược đó bằng giải pháp là chúng ta điều trị hạ lipid máu mà cường độ cao ngay từ đầu bằng các cái phối hợp với lại statin. Mà trong đó thì cái nhóm PCSK9 đang là một cái xu hướng mới hiện nay. Thì nhắc lại xong cái nhóm protein PCSK9 thì chúng ta thấy bình thường chúng ta trên tế bào gan có thụ thể LDL-C thì nó sẽ hấp thu cholesterol, và sau khi đó ly giải cholesterol thì nó sẽ trả lại trên bề mặt cái thụ thể này. Nhưng cái PCSK9 nó sẽ cùng với lại cái thụ thể này tạo thành một cái phức hợp, và nó sẽ tiêu hủy luôn cả thụ thể. Như vậy nó sẽ làm giảm cái thụ thể LDL-C trên bề mặt tế bào gan. Từ đó nói lên là PCSK9 nó gián tiếp làm tăng cholesterol máu. Do đó các cái thuốc thế hệ mới tác động lên cái protein PCSK9 sẽ giúp giảm được cholesterol. Thì cái công nghệ mới của chúng ta có đây đó là cái siRNA. Nó bao gồm một cái chuỗi đôi mRNA, và nó sẽ gồm một cái sợi dẫn và một cái sợi khách và một cái sợi dẫn, và nó có cái đầu gan nắc. Thì khi mà nó đến cái đầu đó, nó sẽ giúp cho các cái tế bào gan nhanh chóng nhận diện ra thuốc và xâm nhập vào trong tế bào gan, và nó sẽ nhanh chóng tách cái sợi RNA, và sợi RNA chịu trách nhiệm chính nó sẽ gắn kết với lại cái protein phụ trách tổng hợp PCSK9. Như vậy nó sẽ ức chế cái sao mã để hình thành nên cái protein PCSK9 này, và từ đó giảm cái protein PCSK9 và giúp cho giữ được cái thụ thể LDL-C cholesterol và làm giảm cái cholesterol máu của bệnh nhân. Và cái việc điều trị của các cái thuốc thế hệ mới thì nó sẽ đơn giản hơn là chúng ta tiêm cho bệnh nhân, sau đó liều khởi đầu, sau đó 3 tháng chúng ta tiêm nhắc lại, và cứ mỗi 6 tháng chúng ta sử dụng một lần. Và trên các cái công trình nghiên cứu như Orion thì người ta đã thấy hiệu quả của cái nhóm siRNA này, bởi vì nó giúp cho chúng ta kiểm soát được LDL-C tốt. Nếu như ở mục tiêu là 70mg thì có đến 87% bệnh nhân đạt được ở bất kỳ lần khám, và đạt được đối với LDL-C mà dưới 50 thì có gần 75% bệnh nhân sẽ đạt được cái mức kiểm soát LDL-C mục tiêu. Và khi mà mình so sánh là chúng ta thấy là cái hiệu quả giảm LDL-C nó đến gần 50% trong các cái trường hợp. Đây được xem như là một cái công nghệ mới
rất là hứa hẹn sau trong việc kiểm soát lipid sau cái thời đại của statin. Và cái hiệu quả LDL-C kiểm soát LDL-C của các cái nhóm như siRNA cũng như là tác động lên PCSK9 thì trong phòng ngừa đột quỵ thì chúng ta đã thấy là trong các nghiên cứu thử nghiệm Odyssey hoặc Fourier thì người ta thấy cũng giảm cái đột quỵ, nhưng mà chúng ta chưa có một cái nghiên cứu mà so sánh trên phòng ngừa đột quỵ thứ phát, thì chúng ta sẽ trông chờ vào trong tương lai trên các cái nghiên cứu này. Và chúng ta thấy là việc điều trị của bệnh nhân sẽ đơn giản tiện lợi hơn. Thay vì chúng ta uống 365 viên thuốc thì chúng ta sẽ chỉ trích thuốc cứ mỗi 6 tháng trích một lần, nó sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Và một cái thử nghiệm lâm sàng người ta mô phỏng cho thấy là nếu như các cái bệnh nhân trong các cái nghiên cứu Orion mà có bệnh tim mạch sơ giữa sử dụng cái công nghệ siRNA inclisiran thì người ta thấy là giảm được rất là nhiều các cái nguy cơ đột quỵ cũng như là giảm được các cái yếu tố nguy cơ tim mạch cho bệnh nhân. Vậy thì chỉ định điều trị inclisiran này sẽ sử dụng trong các cái trường hợp là chúng ta cần kết hợp với statin, và nếu như để đạt được cái statin mục tiêu. Còn đối với các bệnh nhân không dung nạp statin thì chúng ta có thể xem xét sử dụng sớm. Vậy thì tôi xin kết luận thì bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não và TA thuộc nhóm bệnh nhân có nguy cơ tim mạch rất cao, đồng thời có nguy cơ cao gặp biến cố tái phát, thì khuyến cáo kiểm soát LDL-C mục tiêu cơ bản dựa trên statin, nhưng tỷ lệ thì chưa như mong đợi và chúng ta cần cái phương thức phối hợp sớm ngay từ đầu. Và cái công nghệ siRNA là một trong những phương thức tiên tiến giúp chúng ta đạt được LDL-C mục tiêu nhanh chóng và hiệu quả. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng. Vâng, cảm ơn bác sĩ Bình. Chắc chúng ta chỉ còn thời gian cho một câu hỏi ạ. Xin mời quý vị có câu hỏi. Có một câu hỏi. Xin chào siêu con câu hỏi. Xin hỏi câu hỏi. Thì về bên cái hàm mỡ máu thì giống những bệnh nhân mà vào có tình trạng là đột quỵ cấp hoặc là nguy cơ tim mạch cao mà cái LDL ban đầu của họ là dưới 1.8, thì những trường hợp đó mình đặt ra vấn đề là mình dùng cường độ statin cường độ cao ban đầu luôn hay không, hay là không dùng, hoặc là dùng thì mình sẽ kéo dài, mình dùng duy trì cường độ cao đó hay sau đó là mình sẽ giảm liều, chỉ dùng cường độ trung bình thôi. Vâng ạ. Tức là theo khuyến cáo hiện nay thì chúng ta phải chúng ta phân tầng nguy cơ bệnh nhân, sau đó chúng ta đặt ra cái mục tiêu. Đối với bệnh nhân đột quỵ thì chúng ta theo cái chứng cứ hiện nay cũng như các khuyến cáo thì chúng ta phải đạt LDL-C dưới 70 mg%, tức là 1.8 mmol, và chúng ta sử dụng như các trường hợp này thì chúng ta có thể sử dụng statin cường độ cao ngay từ đầu, bởi vì chúng ta cần giảm ít nhất là 50% so với cái ngưỡng ban đầu của bệnh nhân. Và khi chúng ta đã đạt được cái ngưỡng rồi thì liệu là chúng ta có nên giảm liều hay không, thì thực tế là các cái thử nghiệm lâm sàng đó người ta đã chứng minh là thấp nhất là tốt nhất. Có thể 70 mg không phải là một cái ngưỡng mà chúng ta có thể đưa xuống thấp hơn. Theo ESC thì người ta đã đưa xuống tới 55. Do đó khi chúng ta điều trị statin cường độ cao ngay từ đầu, sau đó chúng ta thử lại mà nó đạt được, ví dụ từ 70 chúng ta đạt xuống 60, 55, chúng ta vẫn có thể sử dụng tiếp cái statin cường độ cao nếu như bệnh nhân không có các cái bất kỳ tác dụng phụ nào, và chúng ta duy trì tiếp tục. Bởi vì chúng ta đưa xuống thấp hơn nữa như trong cái nghiên cứu Fourier hoặc Odyssey trên các nhóm bệnh nhân phối hợp với PCSK9 inhibitor thì đưa xuống dưới LDL-C 30 mg vẫn không gây ra các cái biến cố bất lợi mà nó còn giảm các cái biến cố tim mạch do xơ vữa. Vâng, cảm ơn bác sĩ Bình. Chúng ta kết thúc cái phiên này ở đây. Chúng ta sẽ chuyển sang phiên tiếp theo. Xin mời chủ tọa phiên tiếp theo, tiến sĩ Khôi và tiến sĩ Huy Thắng.